2014年，其中一件現時全世界所聚焦就係烏克蘭事件嘅發展。呢件持續咁發展同演變嘅國際事件，正應驗 Webbot 過去一系列嘅預測。烏克蘭位處東歐，面積達60萬平方公里，係全歐洲面積最大嘅國家。喺1991年12月25日，蘇聯總理戈爾巴喬夫辭職，及蘇聯解體前，烏克蘭係蘇聯嘅一部分。自蘇聯解體後，烏克蘭亦宣布獨立，向西方靠攏。但烏克蘭境內有近80%係烏克蘭人，俄羅斯人則佔約20%。因此，烏克蘭同蘇聯有着不可分割嘅關係。由於烏克蘭處於俄羅斯同歐洲各國嘅中間，並且擁有豐富天然資源，因而成為蘇聯同西方國家爭奪嘅對象。2013年11月，當時嘅烏克蘭總統亞努科維奇決定由親歐盟改為親俄羅斯，因此拒絕同歐盟簽署政治與自由貿易協定。其後引發親歐盟人士發動示威，超過10萬人參加。之後更加演變成數十萬人於首都基輔集會，要求推翻呢位民選總統亞努科維奇。事件持續醞釀，示威浪潮繼續。到2014年2月18日，反對總統嘅示威人士步向國會，其後同警方爆發衝突，有槍手向人群開槍，幾日之內超過80人死亡，1100人受傷。因此2月22日，國會投票通過罷免總統亞努科維奇，隨即發出通緝令，而被監禁嘅前總理季莫申科則提早被釋放，而曾任浸信會牧師嘅圖奇諾夫則接任代理總統一職。但有資料顯示，呢場推翻總統亞努科維奇嘅示威浪潮係美國政府喺背後策劃。This viral video, hyped by the mainstream, is the latest exposed as a State Department hoax, the opposite of the stated, quote, grassroots expression by Ukrainians. It's actually by a California firm and produced by a man called Larry Diamond of the US State Department and its NGO, the National Endowment for Democracy. The video is designed, notes activist post, to con the public to back more foreign intervention by associating Ukraine's shockingly violent coup with some peaceful, fragrant girl called Julia, instead of Nazi insurgents who've murdered their way to power, or Assistant State Secretary Vic Newland, caught revealing she'd plotted this coup against the elected government long before the protests started. Larry Diamond's National Endowment for Democracy is funding at least dozens of Ukrainian groups they simply dub, quote, pro-democracy and human rights. In fact, these groups' websites call for assassination of political opponents, as one headline reads, "He needs to be killed." Rioters have been handed out these instructions by a State Department-funded NGO called Canvas. Canvas made identical flyers in Arabic for US-backed protests in Egypt. In fact, instructions with the NGO's fist logo have been distributed wherever countries resist takeover by Wall Street. They are going in every place since the end of the Cold War to destabilize regimes which offer resistance to this larger agenda, the globalization agenda, as Washington defines it. NGOs pay protesters $35 to turn up, notes the Foreign Policy Journal, rising to hundreds for violence. This protest organizer admitted how much US NGOs paid him and their real target. $1 million. $1 million? Yeah, some smaller country like Belarus, for instance, or Ukraine, and then we can get Russia. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals. They're doing so peacefully, with great courage, and with enormous personal restraint, as they sang hymns and prayed for peace, as we take Ukraine into the future that it deserves.
This future it deserves, reports European Tribune, was arranged even before protests started. Leaked images show NATO teaching Ukraine's neo-Nazi gangs, here wearing a Nazi hat, quote, terrorism and subversion, how to use radio-controlled mines, sniper rifles in civilian areas, and spreading human rights and democracy. 由于害怕被人报复，米哈伊尔将与本台记者见面的地点定在了克里米亚首府新菲罗波尔市的郊区。当记者抵达约定地点时，发现米哈伊尔非常小心地躲在墙角里。Мне платили, мне как рядовому бойцу, до $50 в сутки. Я находился там периодами. Приезжал, уезжал 2 недели, уехал домой. Неделя, уехал домой. Там билеты и там питание? Все оплачивали, да, все оплачивали. 米哈伊尔告诉记者，参加这样的抗议活动都是由克里米亚本地一位叫谢尔盖的人组织的，所有成员之间互相都不认识，只和谢尔盖单线联系。在接到通知以后，所有人都是乘坐火车前往基辅附近的小城市，然后再依次向基辅市逐渐靠近。据记者了解，除了像米哈伊尔这样的退伍军人以外，还有人专门组织社会闲散人员参加抗议活动。这些闲散人员的报酬一般是每天$30，甚至更低。Просто пошел бизнес. Партия «Удар», партия «Батькивщина», все остальные, все, что творилось на улице. Вещадик, Институтская, Грушевского. Все это проплаченные. 据米哈伊尔介绍，每次都有数百名像他这样的老兵参加抗议活动，他们会以20人为单位分成小组，现场行动有人统一指挥。米哈伊尔的主要工作是站在抗议人群最前沿，充当人体盾牌，掩护身后的同伴进行攻击，同时确保警方还击时同伴不受伤害。而在一些游行活动中，还有专人负责组织实施暴力活动，比如用石头、棍子，甚至枪支弹药制造与警察的暴力冲突。Я не знаю, потому что те люди, которые выполняли с оружием боевую задачу нашего, так сказать, подразделения, им платили больше. Им платили до $100 и выше. Да. Там их вручения есть какое-то ограничение, что нельзя делать что-нибудь, не просто и Им просто говорят, на сегодняшний день выполнение задачи такая. На завтрашний день стоим. Послезавтрашний день выполнение задачи такая. Баррикады второго сектора выполняют задачи такие. То есть четкое распределение было кураторов, которые нам сообщали, что, как, где делать. 按照米哈伊尔的说法，受雇参加抗议活动的人分工不同，报酬也不同，大致可以分为3类。扮演普通和平抗议者的报酬大概是每天$30，像他这样充当人體盾牌的报酬大概每天$50，负責在抗議活動現場製造暴力衝突的報酬大概每天$100。亞努科維奇嘅出走並冇為烏克蘭帶嚟和平，相反令烏克蘭陷入社會分裂局面。原因推翻親俄嘅總統後，支持俄羅斯嘅市民起嚟示威，並且於2014年3月，克里米亞公投脫離烏克蘭，並且加入俄羅斯。及後親俄嘅民眾組織亦喺烏克蘭東部城鎮發動示威，並且佔領政府大樓同建築物。2014年5月11日，烏克蘭2個東部城市頓涅茨克州同盧甘斯克州發動公投，通過脫離烏克蘭，提出自治。最終近90%投票市民支持獨立。烏克蘭政府、美國同歐盟隨即宣布唔承認公投結果。而俄羅斯則呼籲尊重公投結果，事件令烏克蘭陷入內戰邊緣。烏克蘭總理阿采尼克表示，係俄羅斯總理背後支持親俄人士分裂烏克蘭，目的係要重建蘇聯。President Putin has a dream to restore the Soviet Union. And every day he goes further and further. And God knows where is the final destination. And I believe that you do remember his speech
famous Munich speech saying that the biggest disaster of the former century is the collapse of the Soviet Union. I consider that the biggest disaster of this century would be the restoring of the Soviet Union under the auspices of President Putin. 烏克蘭嘅演變將成為歐洲嘅火藥庫，引發美國聯合歐盟去對抗俄羅斯同中國，挑起兩方陣營嘅對立。而因着烏克蘭局勢嘅緊張，更加深中國同俄羅斯喺經濟上抗衡美國同歐盟，因此不斷有消息傳出，人民幣將成為全球儲備貨幣，甚至40國央行都投資人民幣。